أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فمقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فلهم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كان به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع الذين محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تدبير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون أظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء آتيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. دلائل الخيرات we're going to be doing the Hizb al-Thalith في يوم الأربعاء. The third part to be read on Wednesday. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين والذرية وآل بيته صلاة وسلام لا يوسع عددهما ولا يقطع مددهما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته واجزي أن ما هو أهله على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم توجه بتاج العز والرضا والكرامة. اللهم أعطه لسيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك وعطيهما من الرضوان حتى ترضيهما واجزهما اللهم أفضل ما جزيت به أبا وأما أو ولديهما.
اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت ومن ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع عبد الأبد ولا تبين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه واجزي عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا واجزي عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعرس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب من في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لا دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى وعدد ما هم ذاكرونك فيما ما بقي من كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك بأعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن أصحابه رضا الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منه ومن شقي صلاة تستغرق عدة وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك وأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته. اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوه على الأكوان أنوارها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامتك رضوانك ووصلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بكرامة المزيد. ثم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحسر عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوحاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه سالكين على منهج القويم فعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة الليل الشك داجي صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناطح وعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح العظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل الصلوات المصلين وأزكى سلام المصلين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأجمل صلوات الله وأوفى بصلوات الله وأسنى صلوات الله وعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجب صلوات الله وعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وأتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وعمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفوة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسل الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرحب والمرغب المخلص فيما وحب أكرم مبعوث أصدق قائل أنجح شافع أفضل مشفع من الأمين فيما استودع الصادق فيما بلغ الصادق بأمر ربه المطلع بما حمل أقرب رسل الله إلى الله وسيلة وعظمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصفوة على الله وأحبهم
وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفى لدى الله وأكرم خلق الله على الله وأعظاهم وأرضاهم لدى الله وعلى الناس قدرا وأعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعترة وأصحابه وأكرم الناس عرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكثرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأعلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وأجلهم قدرا وأعظمهم فخرا وأسناهم فخرا وأرفعهم في الملأ الأعلى ذكرا وأصدقهم وعدا وأكثرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا وأرجحهم ميزانا وأولهم ميزان إيمانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأذنهم سلطانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, praise Allah subhanahu wa ta'ala is the right to be praised. Praise Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us with Iman and making us from the ummah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us openings, open our hearts to true knowledge that makes us follow the truth, the path of truth, keeps on firmly on the Sirat al-Mustaqim, that prevents us from being distracted from shaitan and being taken away from this blessed path. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. In this blessed next part that we speak in, the Musannif alayhi rahmah wa nafa'ana Allah bi'ulumim says a few points of what he mentioned about in the hadith yesterday. He says, Fa'ida. फर्जियत सलात के बाद वापस होने से ये लाजिम नहीं आता कि फौरन वापसी हुई, यानी दरमियान में रुयत व मुकालमत वगैरह होकर फिर वापसी और hui. Okay, so he's saying, the Musannif saying, he goes, in the hadith he just mentions that, and then he returned back after conversing with the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. That doesn't negate the fact that he says, how long was that meeting? Because don't forget, time and space, Allahu A'lam, what kind of dimensions it was over there, what was over there, how long he spent, that's between Allah and his beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he says, he does that, him returning, that's just telling you the next part of the tale or the story, this incident. But it's not telling you what happened in between, doesn't mean it didn't happen. So he says what could have happened of conversations, or how long it took, or prolonged conversation that took place, that meeting, how long it was for. All of that has been left obscure, which means is for the Prophet ﷺ and not for us to know. Like what they mention in the books of tafsir. There's many things that are mentioned about the details of Ashab al-Kahf. How many were there, according to the difference of opinions mentioned in the Quran, which animal was along with them. But does it mention, necessarily, for example, what was the baby's name in the story of Yusuf alayhi salam?
who was the trader that came, who was he working for. So when things are left obscure or not mentioned in detail, the ulama say it's because it has no bearing on your deen or dunya, and that's why it's not mentioned. What is important for your deen and dunya has been mentioned, and nothing has been left out. Not a single letter or a word has been left out, which was important for us to know. That's what Allah subhanahu wa ta'ala declared with regards to the Prophet ﷺ, that he has fulfilled the mission that he was sent for. And if he didn't, then he wouldn't have completed the mission that he was actually sent for, which is absurd. Because the Prophet ﷺ, whatever was sent to him from wahi, from messages, from Quran, any part of it and every part of it was relayed to us in full. And he made the Sahaba, all 124,000 of them, on the plains of Arafat to testify to that. He goes, have I fulfilled everything that was sent to me? And they said, by God, you have given us everything that was sent to you. And there he points to the sky and he says, Ya Allahumma fashhad. Allah, you bear witness. Look what they said. He says, whatever you told me, I passed it on. That's a mission fulfilled, alhamdulillah. How many people in this world can say they came in this world and had their absolute mission, what they came for, fulfilled? Only one person, and that's Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So even with this, what we were told is what's important for us. What's not been told, not relevant to us. It's for him sallallahu alaihi wasallam. And then he continues. He says, "और दस कम होने के माना ये है कि दो बार में ये 10 की कमी हुई, बस पांच की कमी होने." So he says, one hadith he mentions that every time the Prophet ﷺ went back and forth, it was 10 that was reduced, and some say it was 5 that was reduced. He says it could be, we could do ta'wil between the two, that the Prophet was mentioning after every 2 trips, he used to, when he would come back, he said 10 was, so he's mentioning 2 trips, including in one, and saying 10 was taken. Where in reality, every trip that he went back, 5 and 5. And one of the beautiful things that the ulama mentioned over here, and it's one thing that's really, really heart touching. The Musa al-Islam, often people, when they mention the story of this kissa, Musa al-Islam, go back, your people won't be able to, your ummah will never be able to bear, 50 prayers, 45, 30, etc. They won't be able to take it. And he kept sending Prophet ﷺ back. In one of the riwayat that it tells you, and it's clear that it says, that our ulama told us about, they said that what the reason why Musa alayhi salam, from the riwayat, it's understood that he kept sending the Prophet back. He says one of the things was because that every time he used to come back, who was he? Allahu Akbar, Allahu Akbar. He was facing Allah subhanahu wa ta'ala in a manner which befits the majesty of Allah subhanahu wa ta'ala. So something used to transfer from the tajalliyat on the blessed face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And so every time that he come back, Musa alayhi salam would be absolutely in ecstasy and excitement. Wow, this is something that I've never seen before. So he would say, go back. And he would make an excuse, but it's only just to get another glimpse or another a flash of that beautiful radiance that he would have in the face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't take my word for it. Look in the tafsir that mentions about Musa alayhi salam. Musa alayhi salam says, I want to see you. And Allah subhanahu wa ta'ala says, you will not be able to see me. So he says, and as a way of making him understand, Allah subhanahu wa ta'ala did this. He says, look, I will manifest myself onto the mountain. And if you can see the mountain that is reflecting against me, then you can see me. But as we know, فَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا, as soon as the tajalli that came onto the mountain crushed to little bits. And Musa alayhi salam, kharra Musa sa'iqa, he fainted and he was out. But that's not where the story ends. In the tafsir, it mentions that Musa alayhi salam, when he went back to his people, now having seen not Allah, but he saw something that saw Allah. So he just saw the reflection of the tajalli of Allah subhanahu wa ta'ala. Everybody that looked upon the face of Musa alayhi salam would fall there and die straight away on the spot. That's how powerful the tajalli, not even a reflection of the tajalli of Allah subhanahu wa ta'ala was, such that Musa alayhi salam he would have to cover himself, he would wear a niqab across his face for the rest of his life.
That's what he would do all the way, so that he would protect the people from actually seeing that face, or so that they would have died on the spot. But then Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was protected, and he was that people would see that he was veiled, and he was veiled because his nurani face, and now it's just become nurun ala nur ala nur ala nur sallallahu alaihi wasallam. Now with the tajalli of Allah subhanahu wa ta'ala, he's coming back. Musa alayhi salam. So don't fault Musa alayhi salam. You just say alayhi salam, because he was the one. He was being selfish. He was saying, he goes, go back, go back, go back. That was in our haqq, but it was for himself also, because he's saying go back because I want to see more of this tajalli from Allah subhanahu wa ta'ala that no one even that he wasn't privy to before. Allahu Akbar, Allahu Akbar. He's seen this, he knows it. Musa alayhi salam is the person who knows. So that's how we can join between the two ahadith. और नसाई की रिवायत है और मिशकात शरीफ से जो शेखैन की रिवायत है नकल किया है, इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्मा जाने और फिर दरख्वास्त न करने की वजह भी मालूम हुई कि अल्लाह ताला का ये फरमाना था कि 5 में 5 है बराबर 50 के, और मेरे यहाँ बात नहीं बदलती. So we also learn from the hadith of Shaykhains, Imam Bukhari, Imam Muslim riwayah, that the reason why the Prophet ﷺ felt almost shy to go back and ask when he got down to the number 5 was because Allah subhanahu wa ta'ala had declared in the heavens that it is 5 which equals 50, and my words cannot be changed. And he goes on to explain the Musannif al-Rahmah, his words can't be changed. That doesn't mean that it negates that it can't be reduced in number, because what he said was 50. The reward of 50 will be granted to the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He didn't say 5 or 25 or 30, etc. So the number isn't indicative over here. When Allah subhanahu wa ta'ala says, I said 50, and that's what you'll get. There's nobody's going to change that. What I destined for you, you will get. And that's the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That's where it finishes. And now it's going to continue. It says, Wapisis samawat says zamin ki taraf. Now, this next leg of the journey. Now it's going to go a bit, like sometimes in storytelling, there's a usloob of storytelling. Sometimes to not do it one after the other. This happened and this happened and this happened, which is interesting, and it's really, really good to do it in that story, because it keeps a person engaged all the way and tells you what happened in which order it happened. But sometimes the good, these are arts of storytelling. Sometimes what they'll do, they'll fast forward and they'll tell you, and then your mind's almost going to be thinking like, whoa, hang on a minute, what happened after this all the way till there? And it's telling you the story. It jumps forward and it's keeping you guessing, which is keeping you hooked onto the story. But then it's slowly going back and telling you details and of this part that's missing. So at the end, when you have all of them parts filled, you're thinking, now I know what happened. And what does that do? It captures the audience, and it's a beautiful art of storytelling. That's why I keep telling my class, the art of storytelling is almost dead. Why? Because people don't want to read books anymore. There's very few people. We've come into the visual digital age where people want to see images and the story mapped out for you. Gone were the days of Jack and Nori's story, where people used to be, sat there, intriguingly and full vividly being explained and told a story that like the sky was this shade of blue, not just being a blue shown to you on a screen, but then the kid would be almost growing up saying it was that kind of a shade with a few clouds, some that was floating in, and the sun was shining on that side, and it's almost like painting this beautiful picture. So all this art of storytelling is almost like a dying. But the beauty in orating, and what ulama and no doubt scholars do in each age, when Allah subhanahu wa ta'ala sends those, and the best of orators, if you want to learn from anybody, don't go to TED Talks or whatever, although that's something which is encouraged. You can see how they do public speaking, etc. But the great orator who came, the one who came with a beautiful, eloquent tongue, Kalaman, Faslan, he would use words that were so clear that anybody wanted to memorize his speeches, they could memorize it just like that. That's the Prophet ﷺ. And the art of storytelling is by him sallallahu alaihi wasallam. He's a beautiful orator, and not that he'd been studied it or not that he'd been taught it. He was an ummi, no doubt, but Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with that naturally.
So this is where it's going to continue. So it's going to take a bit of a jump in the story. So you'll have to bear with us at this stage. It says Muhammad ibn Ishaq rahmatullah alayhi, he says that Mujhko Umma Hani bint Abi Talib. So Umma Hani is going to be the daughter of Abu Talib, whose name was actually Hind. Tamam. So Muhammad ibn Ishaq is the muhaddith. He says, rahmatullah alayh, that a report has come to me from Hani, who mentions to me about the Mi'raj of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो कहती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब महराज हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में सोते थे. So at the time when the Mi'raj took place, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was in my house. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज पढ़ी. He prayed Isha Salah and he went to sleep. और हम भी सो गए, and we all went to sleep. So she's telling you from her perspective now. जब फजर के कबल का वक्त हो गया, when the time just before the dawn, before the break of dawn, Subh Sadiq came, हमको Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने बेदार किया. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam woke us up. This is a time of tahajjud, before Fajr kicks in. जब आप sallallahu alaihi wasallam सुबह की नमाज पढ़ चुके और हमने भी आप sallallahu alaihi wasallam के साथ नमाज पढ़ी. So when the Prophet sallallahu alaihi wasallam prayed the morning prayer, we'll come in. I'll mention the point on that afterwards. Then we prayed along. We joined in the prayer with him. फरमाया ए उम्मे हानी, मैंने तुम लोगों के साथ इशा की नमाज पढ़ी जैसा तुमने देखा. He says, "O Umm Hani, I prayed Isha Salah with you. We joined together. You joined behind me as you saw." फिर मैं बैतुल मक़दिस पहुंचा. Thereafter, everybody went to sleep, but I went to Baitul Maqdis. और इसमें नमाज पढ़ी, and I prayed namaz over there. फिर मैंने अब सुबह की नमाज तुम्हारे साथ पढ़ी जैसा तुम देख रही हो. He says, and then in the morning we pray the morning prayer together as you're seeing. फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाने के लिए उठे. मैंने आपकी चादर का गोशा पकड़ लिया और अर्ज किया कि या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से ये किस्सा ना कहे. So the Prophet said what he said, and then he was about to leave. He was walking out of the house to meet the people. Allah. There she takes hold of a corner or the edge of the shawl of the Prophet ﷺ, and she like almost tugs on it to get his attention. And she says to the Prophet ﷺ, she says, what you told us about you praying Isha with us, Fajr with us, and in between you went to Masjid Al-Aqsa, he says, please don't mention it to the people. He says, आपकी तकजीब करेंगे, they'll falsify you, और आपको ईज़ा देंगे, and they'll hurt you or harm you. Don't forget, what it's a hostile environment. The uncle's not there. According to the one who is already passed away, others say he passed away after that, but that's the difference of it. But it's a hostile environment. You say something like that, it's going to get hard for you, and they might even harm you. Absalom from Maya, he could have said, he says, you got a point. He says, Wallahi mein zarur unse isko bayan karuga. He says, by God, I'm going to tell him this. He says, I'm not holding this back. This is too good to hold back. और को बयान करूंगा. मैंने अपनी एक हबशी लोंडी से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे पीछे जाना ताकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहे और लोग आपसे कहे उसको सुने. So I had an Abyssinian like a maid, she's saying. She instructed her, says, go and follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and listen attentively to what he says to the people and what the people reply to him in return. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए, उनकी खबर उन्होंने ताज्जुब किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So now he goes out and the Prophet tells the people, they say, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, us की कोई निशानी. So he said, you've said all what you've said. In the night you went here, you went here, you went beyond. Have you got any proof? That's what the people are asking for. जिससे हमको यकीन आए, so something that we can believe you by. क्योंकि हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी
This is so far-fetched. He says, we've never heard anybody that can do it in one night, let alone even 2 nights or a week. To get to Baitul Maqdis takes a long time. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निशानी इसकी ये है कि फला वादी में फला कबीला के काफिले पर गुजरा था. He says, I'll tell you, there were some signs that are so along the way, and that can suffice as an indication that I was there. He says, I'll give you a proof if you want. He says, there's a certain clan from a certain vicinity. He says, I passed them by. और उनका एक ऊंट भाग गया. One of the camels had run away. और मैंने उनको बतलाया था. So I could see because I was above them. So I can see which direction the camel was going. So I shouted out to them. I said, look, your camel's going towards that way. They heard me and they found the camel because of me. इस वक्त मैं शाम को जा रहा था, यानी सफर इसरा आगाज था. This was on my way towards Baitul Maqdis, not on my return journey. फिर मैं वापस आया, and on my way back now, यहाँ तक कि मैं दजनान में फला कबीले के काफिले पर पहुंचा. I reached a place called Dajnan, where there was a certain tribe, and I passed them by, जिसमें लोगों को सोया हुआ पाया. I saw that all the tribe was sleeping. It was night time. और उनका एक बर्तन था, and there was a vessel that was full of water. और उसको एक ढक रहा था, and there was a covering on it. मैंने ढकना उतार कर उसका पानी पिया. So I lifted the cover of it, the lid, and I drank from the water of it. फिर इसी तरह बदस्तूर ढक दिया, और इसकी ये भी निशानी है. And he says, so I drank from the water, I placed the lid back on, and that was it. This is one of the other signs. In addition to that, उनका वो काफिला अब बैदा से सनियत तनईम को आ रहा है. He says, that tribe that I saw, they were like a nomadic tribe. They'd been traveling, so they come in all the way from. They possibly now will be reaching Bayda, and they'll be entering from Tan'im. So they'll be entering from the place of Tan'im. सबसे आगे एक खाकस्त्री रंग का ऊंट, and there was a tawny-colored camel. उस पर दो बुरे लदे थे. They had two like sacks on it, if you will, two like sacks on the back of it. एक काला और दूसरा धारीदार. So one was like a black color and one was like a sandy color. लोग सनियतुत तनईम की तरफ दौड़े. So all the people ran towards Thaniyatut Tan'im, the place of Tan'im. So इस ऊंट से पहले कोई और ऊंट नहीं मिला, and they didn't find any other camel other than the camel that was described. जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और उनसे बर्तन का किस्सा पूछा, and this is the same people they asked. They said, what was the case of this water vessel? उन्होंने खबर दी कि हमने पानी भरकर ढांक दिया था, so ढाका हुआ तो मिला, मगर उसमें पानी न था. He says, we filled it with water, we placed the top cover on it, we found the cover on it, but the water had finished inside of it. और इन दूसरों से भी पूछा जिनका ऊंट भागना बयान फरमाया often. So he says, we asked the other tribe that arrived in Medina, the one whose camel had run away, and they'd been instructed by the Prophet ﷺ which direction it was. ये लोग मक्का आ चुके थे. They already arrived inside of Mecca. उन्होंने कहा वाकई सही फरमाया, this definitely happened, as you've said. इस वादी में हमारा ऊंट भाग गया. This valley we were in, and our camel ran away. हमने एक शख्स की आवाज सुनी. We heard a voice that your camel is gone in such and such a way. So जो ऊंट की तरफ हमको पुकार रहा है, यहाँ तक कि हमने ऊंट को पकड़ लिया. We went in that direction. We found a camel. كذا في سير ابن هشام. This is how it's mentioned in the hadith, in the Sirah book of Ibn Hisham. और अब बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसाई निशानी की दरखास्त की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुध के दिन, in one of the riwayat is mentioned
in Bayhaqi's riwayah that when they ask for a sign, he says the sign is that on the day of Wednesday, i.e. 3 days time from when he was, din qafile ke aane ki khabar di, that there will be a caravan that will be coming on the day of Wednesday. Jab wo din aaya, when that day came, the wo log aaye, everybody crowded in huge numbers waiting to see. They're absolutely waiting to almost mock the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yahan tak ke aftab guru hone ke kareeb pahunch gaya. So he said it's going to be 3 days in one riwayah. Other day clearly says Wednesday. Wednesday is about to finish, the sun's about to set, and still no caravan. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is waiting. All the people are waiting. Now's their opportunity. फिर आप सल्लल्लाहु ने अल्लाह ताला से दुआ की जो तो आफ्ताब छुपने से रुक गया. The Prophet made a dua to Allah, Ya Allah, make the sun moves with your command. Make the sun stop in its place until this caravan arrives. The sun stopped in its place, यहाँ तक कि वो लोग जैसा आप सबने बयान फरमाया था आ गए. And this tribe entered, and then the sun started to move from its place. This was the mu'jiza of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now there's going to be fa'idah. They're going to mention a few things. There's two more riwayat that are going to be mentioned, and then this is going to be almost like finishing the main section from the Mi'raj section. But what's going to be important here is going to be the part that comes after it. The Musannif is going to give you some of the ahkam, the rulings that stem forth from just this incident. People read this story and they mention it as a qissa. They'll mention it as a story, how beautiful and how no doubt it was a miraculous journey. But then the ulama are going to look at it in another dimension. They're going to look at it from what are the things that we can take from this? I.e., what do we apply into the Sharia from this incident? What are the ahkam that come forth from it? So that's going to be a beautiful, interesting section. Inshallah, join us when we continue in this next section of the blessed seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't forget, we said by the mentioning of the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, these would be calamities were removed, siha was achieved, strength was achieved, izzah was achieved. Like Umar ibn al-Khattab, one moment when he was passing by the deserts, and he says, when he looked at some camels, he says, you know, Umar used to be there, and his father used to shout at him, and he used to tell him off. He says, what will become of you, Umar? You can't even look after your own camels. He says, that was then, that was Umar. And then my beloved Prophet ﷺ came into our lives, and he gave us the light of Islam, and he gave us izzah, where once we were zalil, and once we were downtrodden and not looked at, and Islam, azzan Allah bil Islam, and as Islam and the Prophet ﷺ blesses with this izzah. This is what the Prophet ﷺ gives, the honor to those people who nobody would even see in the deserts. They were elevated to the Sahaba of the beloved Prophet ﷺ. People were honored with the light of Islam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by our remembering his beloved Prophet ﷺ, that brings light into our lives, into our homes, into our hearts, into the community, that rids away this darkness, that takes it into the light, the one that takes away all darknesses and all sorrows and all depressions. We ask Allah subhanahu wa ta'ala for tawfiq, that he gives us true ittiba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inwardly and outwardly. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.